Junior 3, do you hear me? If you need to answer, please write in the comments, please. Esther, do you hear me? Good morning, everyone. It's the last day of the Zoom meeting. We have another 2 sheets, sheet 5 and sheet 6, okay? Sheet 5 we will complete الريفيجن اللي عملناها قبل كده، وشيت 6 ان شاء الله هتبقى حاجه جديده وهينزل لك عليها هوم ورك باذن الله النهارده، اوكي؟ طيب يلا. Any polygon has how many sides at least? What does the word least mean? Least, the word least. Can you write? يعني the smallest number of sides that any polygon can have اللي هو التراينجل. Right? ما خدناش حاجة أصغر من التراينجل. It has 1, 2, 3. So the least number of sides that any polygon can have is 3 sides. Okay. طيب 8 persons have how many fingers? Let's think with each other كده. هو the one person has how many fingers? Each person has 10 fingers, right? تمام. طيب they are 8, so 10 times 8 equals 80, right? The letter C. 64 divided 8 equals 2 times what? طيب we can't answer directly هنا على طول، مش هينفع ان احنا نكتب الانسر على طول، واحده واحده بنحل الكويستشن اصلا اللي قدامي. 64 divided 8 how many times 8 gives me 64? The answer of this part. ياسر شكلك مش نايم كويس يا ياسر، شايفاك. 64 divided 8 how many times 8 gives me 64? We have to answer this part. Yeah. عبد الرحمن والله yes. يوسف فؤاد 8. طيب okay, the answer of this part is 8. 2 times how many gives me this 8? Yes, 4. طيب 0 divided 5. We know that the 0 is the king of all numbers in the multiplication and division. فاكرين junior 3 دي لما كنا بنقول 0 is the king of all numbers سواء في التايمز او في الديفايدد. the answer will be 0. طيب how many divided 3 equals 3? if it's hard to be solved بنعمل حاجه لطيفه كده كنت معلمها لكم ان الايكوال we convert the equal to be multiply. So 3 times 3 equals no يا سهيل. شفت يا سهيل غلطت فيها ازاي؟ no يا سهيل. That pranky question. So I have to convert the equal into multiplication so I can solve it correctly. 3 times 3 equals yes 9. Type 24 divided what equals 4? This is also a pranky question, so I have to convert the equal into multiplication. So 4 times what equals 24? 4 times what equals 24? 6. Thank you. Dots is a common multiple of all numbers. The common multiple of all numbers. في ناس بتقول لي 1 وفي ناس بتقول لي 0. الناس شكلها لسه نايمة أو مش مذاكرة أو whatever. 0 or 1 يا شباب. Multiple. 0 or 1 يا شباب. في تيم بيقول 1 وفي تيم بيقول 0. طب تعالوا كده نشوف مع بعضينا. المالتيبل we know that the multiple is the number which is written after the equal. يعني لما أجي أقول مثلا مثلا 3 تعالوا نشوف. 3 times 2 equals 6. Let's recall كده. 3 is a factor. 2 is also a factor.
And this is the number which is after the equal sign called multiple or what يا شباب؟ ها. Do you remember multiple or what? There is another word that's equal to the multiple. حد فاكرها؟ ايوه product. شايفاك. What's your name? Okay, product. طيب. الزيرو is always a common multiple لكل numbers. ليه؟ لأن دايما 3 times 0 equals 0. 0 times 10 equals 0. 1000 times 0 equals 0. إن شاء الله the next year لما تاخد مثلا 1 million times 0 equals 0. So anything times 0 equals 0. So the 0 is always a common multiple for all numbers. شايفين؟ The 0 is a common multiple for all numbers. Okay, so the 0 is a common multiple for all numbers. طيب طبعا إجابة السؤال ده بتتوقف على ال next question. So what is the common factor of all numbers? Yes, 1. طب تيجوا نشوف ليه the 1 is a common factor for all numbers. ماشي اوكي. طيب تعالوا نشوف. 2 times 1 equals 2. 10 times 1 equals 10. 1 times 500 equals 500. 1 times 10,000 equals 10,000. So if I multiply anything with 1, it gives me the same number. It gives me what? The same number. So the 1 is always a common factor in all numbers. Do you understand يا شباب؟ جماعة فاهمين؟ فهمنا ليه 0 is a common multiple وليه 1 is a common factor؟ Anyone can't understand? طيب الحمد لله. طيب in the clock the short hand points to 4. The long hand points to 1. طب تعالوا نرسم clock كده ونشوف الدنيا. ادي الكلوك بتاعتي. ادي 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. طيب يلا بيقول لي ايه in the clock the short hand points to 4. The short hand points to 4. طيب والlong hand points to 1 like this. Yasin Islam, what do you Yasin Islam? Yasin, are you here? You don't what يا حبيبي؟ طيب لما بنيجي نقول الhour, this is the hour place, 2 dots, and this is the minutes place. So here in the hours place will be what? Will be 4 عادي خالص. لكن لما بنيجي للبارت بتاع المينتس we apply at this number the timetable of 5. دايما لما بنيجي نكتب hours, minutes place, we apply first the timetable of 5. So the pointer is pointing to 1. So 1 times 5 equals 5. So the minutes will be 5. طيب اوكي شاطر يا عمر يا حماد برافو. ماشي يا علي تمام. اوكي 4,400 4,600 4,800. This is a pattern. Do you remember the pattern? Do you remember the pattern? Yes. Okay, Yasin. أسر plus 1 يا حبيبي. Very well. طيب تمام الحمد لله ياسين إسلام. طيب the next number will be what? Yes, 5,000. We every time we add
200. So it will be 5,000. The next number will be what? 5,200. Right. Any number is a multiple of this is a pranky question. This is a pranky question. حد يعرف السؤال ده؟ Any number is a multiple of what? حد يعرف؟ No, not 1, not 0. Yes, عبد الرحمن. برافو يا عبد الرحمن. Yes, of itself. Of itself. ليه بقى؟ تعالوا نشوف. ادي نفس الاكزامبل اهو. لسه كنا بنقول if we multiply the numbers by 1, it always gives me the same number. So the 2 is a multiple of 2. The 10 is a multiple of 10. 500 is a multiple of 500. 10,000 is a multiple of 10,000. So every number is a multiple of itself. Every number is a multiple of itself. Do you remember this part or not? Yeah, Shabab, Junior 3, do you remember? Sorry, do you understand? ياسين إسلام الحمد لله بتديني positive energy ياسين إسلام. طيب الحمد لله. dots and dots are factors of 30. طيب لما باجي اجيب factors of any number I think what times what gives me 30. طيب عندي 1 times 30 عندي 6 times 5 عندي 3 times 10 عندي also what في 2 times 15 برضو تمشي معانا. Okay, so I write any 3 numbers here. 1 or 6 or 3 or 2 or 15 or 10 or 5 or 30, anything. I choose مثلا 6, 3 and 2. Okay? Type. Is a multiple, number K is a multiple product of 2 and 3. Multiple or product هي multiple ماشي the same word تمام. What is a multiple of 2 and 3? Yes, 6. ماشي يا محمود. You choose 2, 5 and 10 في previous question. Okay, ما عنديش مشكلة. Any 3 numbers, any 3 factors. Type 12 is a multiple of what? 12 is a multiple of what? السؤال ده pranky جدا. ياسين إسلام, I'm waiting ياسين. What do you want يا حبيبي? ياسين إسلام, I'm waiting يا حبيبي. What do you want? Hi يا عمر رامي. ياسين ماشي. طيب لما بيقول لي 12 is a multiple of what؟ يعني هو عايز الفاكتورز بتاعت 12. يعني هو عايز something times something equals 12. something times something equals 12. عايز ال 12 يكون هو المالتيبل. يعني عايز الفاكتورز بتاعت ال 12. عايز الفاكتورز. طيب تعالوا كده مكتوبه في النوتس اهي. بيقول لك الفاكتورز of 12 تعالوا نجيبها اهي. 1 times 12 equals 12. 2 times 6 equals 12. 3 times 4 equals 12. So ال 12 دي is a multiple لكل دول. نختار برضو any 2 numbers. We choose any 2 numbers. مثلا 2 and 3. Do you understand يا شباب؟ Junior 3, do you understand? ماشي يا معاذ يا حسام. اوكي حلوه الغمزه. اوكي يا خالد, اوعى تكون خالد بتاعنا جونيور 3 دي. والله يزعلك الترم التاني. ماشي. letter M. dots is the product of 5 and 10. اوكي يا يوسف يا سلامه, خليك معايا. dots is the product of 5 and 10. product of 5 and 10. Yes. يا راجل 20. 5 times 10 equals
50. So the answer is 50. ها. طيب this question بتاع اللي هو ال fact family. يلا. How many times 8 equals 56 يا شباب؟ Right, the missed number is 7. So let's complete. Let's complete the fact family. It's 8 times 7 equals 56. Or we can change the numbers. 7 times 8 equals 56. ها بالdivision بقى 56 divided 7 equals 8. Or 56 divided 8 gives me 7. It's the easiest topic in the syllabus. يعني اسهل حاجه ممكن تتحل في السيلبس بتاعك. طيب السؤال اللي تحت ده لذيذ بس برانكي شويه. هي دي المفروض n دي this is o. ها 30 times 40 equals how many 100. طب تعالوا نشوف. We have learned that 0 and 0 we put the two zeros here. بنشوف how many zeros are in the question and we put them here. Okay. طيب احنا نزلنا الزيرو ده والزيرو ده. Okay. 3 times 4 equals 12. And the hundreds, the word hundreds means how many zero? The hundreds word means how many zeros? 2 zeros. Oh, yeah, cross 0 with 0 and 0 with 0. So the answer will be 12. Do you understand, ya shabab? Do you understand, ya shabab? اشطر ولاد دول ولا ايه؟ برافو. تمام. طيب. The last sheet unfortunately for this Zoom meeting لحد ان شاء الله ما نتقابل الترم الثاني على خير باذن الله. التوبيك ده احنا ما خدناهوش في الكلاس so please concentrate with me the last 10 minutes. تمام. concentrate with me the last 10 minutes. تمام عشان دي حاجه جديده احنا لسه ما اخدناهاش. But you have to learn how we convert from liter to milliliter and the opposite. Okay. طيب. التوبيك ده اسمه capacity. Capacity is what? The capacity is the amount of liquid that a container can hold. يعني مثلا جبت الازازه بتاعت الميه مثلا بشوف الميه اللي جوه هي هتشيل قد ايه ميه واشوف هم كام لتر. يعني انا لو جبت اي ازازه نسله عندنا في البيت مثلا او كده وشفتها هلاقيها مثلا 0.6 لتر او 1 لتر او كذا لتر. لو رحت اشتريت بيبسي او كده بلاقي برضو على البيبسي بتاعتي عندي مثلا الازازه الكبيره 2 لترز عندي الصغيره 1 لتر. تمام. فالليتر او الكاباسيتي عموما الكاباسيتي از ذا اماونت هي الاماونت بتاعت الليكويد او الحب بتوع الليكويد اللي موجود في اي كونتينر سواء مثلا بقى بوتل مثلا بول اي حاجه فيها ليكويد بقيس الكاباسيتي بتاعتها بالليتر او بالملي لتر اللي هم حبه الليكويد اللي عندي مثلا زي ازازه الدواء مثلا. اوكي. الميديسن بتاعي. اوكي. طيب تعالوا نشوف كده مثلا ايه الفرق ما بين الليتر او الملي لتر. الليتر الحاجات اللي هي الكتير مثلا زي الايه زي البول زي مثلا زي الجردل بتاع البحر اللي بنلعب فيه بيه في الرمله لما بنيجي نملاه بالميه ده برضو بيتقاس فيه الميه بتاعته بالليتر. مثلا البوتل اوف ميلك لما اروح اجيب ميلك من السوبر ماركت كل ده بالليتر. تمام. طب ايه الملي لتر بستخدمه في ايه؟ فمثلا اللي هي القطاره الصغيره اللي بندي فيها للبيبيز مثلا الميديسن. مثلا لما بكون عيان او حاجه بروح اقول لمامي اديني مثلا دواء او حاجه فبتديني كاب صغير خالص كده بتحط لي فيه شويه دواء. لو بصينا على الكاب ده بنلاقي فيه لترز ملي لترز صغيرين. فاي حاجه فيها دروبس بنقط بيها كده بس فيها شويه ليكويد صغيرين خالص بنستخدم فيها الملي لتر. لكن الحاجات اللي فيها ليكويد كتير بنستخدم فيها الليتر. الفحم نو. الكاباسيتي يا سيدي اسلام capacity is related to liquids only. بتكلم على liquids سواء water milk oil medicine اي حاجه فيها liquids. اوكي. طيب الليتر to convert from liter to milliliter فاكرين لما كنا بنقول في المتر والسنتيمتر والمليمتر
كده gives this way gives 0. This way takes 0. Do you remember؟ لما كنا بنقول متر سنتيمتر مليمتر كنا بنقول كده 100 وكده 10. فاكرين كان كده برضو بيبقى take give وكده كان take. نفس الموضوع بالظبط في الليتر and milliliter. اوكي طيب برضو this way gives zeros and this way takes zeros. اوكي طيب do you understand يا شباب؟ very easy الحمد لله. do you understand يعني الحمد لله؟ طيب the suitable unit for measuring the capacity of small bottle هتبقى لتر ولا ملي لتر؟ Yes لأن هي small bottle هتبقى ملي لتر. طيب ممكن نقول على ملي لتر تتكتب كده M small m capital L. This is the milliliter. This points to milliliter. طيب the suitable unit for measuring the capacity of pool كبير هتبقى ايه؟ Yes liter. And we can write capital L only for the liter. Okay? طيب يلا نحل اللي جايين دول. طيب I need to convert from liters to milliliters. From liter I put my hand or my finger at the number and we see milliliter. يعني give or take from liter to milliliter. Give. Yes. Give how many zeros? 3 zeros. It will be 5,000 and the comma 1 2 3 comma. تمام. طيب the same question 9 liter I need to convert it to milliliters. يلا برضو from liter to milliliter. This is the way of the give. I will give 3 zeros. 9,000. Yes. ماشي يا آسر برافو عليك. تمام. طيب هنا العكس شوية. هو عطيني milliliters. I put milliliters and I need to convert to liters. Yes, I will take 3 zeros. It is the way of the take. I will take 3 zeros. I cancel the 3 zeros. 1 2 3. It will be 3. تمام. 37,000 milliliter. I need to convert from milli to liter. So I will go backwards in the way of the take. So I will take how many zeros? 3 zeros. I will cancel them. 1 2 3. It will be 37. I need to convert from liter to milliliter. This is the liter and this is the milliliter. So I will go forward, not backwards. In the way of the give. I will give 3 zeros, right? It will be 25 and 3 zeros, 1 2 3 comma. So it will be 25,000. Hi شباب, do you understand? Do you understand يا شباب؟ طيب الحمد لله. طيب ان شاء الله see you next term ان شاء الله على خير باذن الله. وفي عندك homework sheet هينزل باذن الله النهارده. and في برضه هيبقى بوكلت بتاع الميد يير homework. طبعا انا مش هسيبك كده فتاخد في ال 2 weeks الجايين او ان شاء الله 3 weeks whatever. يعني هيكون في بوكلت هينزل لك تحله as a homework وان شاء الله هنتشيك عليه باذن الله يا اما next term يا اما هينزل عليه model answer ان شاء الله. اوكي يلا goodbye.